told you last class, I was going to invite a friend of mine. His name is Orlando Vargas. Let's give him a welcome. Come, please. He is a very worldwide respected priest of the Yoruba religion. He has given conferences from Washington to Central Africa, and he has been a professor of religious studies for 70 years. And I'm sorry to say, Congo, for me, the most important part is that he and his wife, Olga, are the most human beings that you will meet in your life. He's for friends called Pombo. Welcome to my class, Pombo. All yours, guys. I don't speak in English. I'm a Cuban. I have a problem with English, with language. So we're going to talk in Spanish, and the friend of mine is going to translate. All right? Can I say something? If you have any question, you miss something, feel free to talk. Okay. Hoy no voy a hablar sobre religión. Correct. I'm not going to talk about religion today. Porque la especialidad mía es hablar sobre las religiones del África, del centro de África y las etnias. Because my specialty is to talk about the different religions in Africa and the ethnicities. Pero para las personas que son practicantes de la cultura. But for the people that practice the culture, hoy me voy a tomar la atribución de hablar sobre la ciencia. I'm going to take the attribution to talk about the science part, Cómo se convirtió en una religión. How it became a religion, Y cómo se convirtió en el arte de la adivinación. and how it became the art of divination. El objetivo de esta conversación con ustedes The objective or the goal of this conversation es demostrarle cómo ellos se podían comunicar con sus dioses. It's to prove how this culture can communicate with their gods. A través de la manifestación de los planetas. To communicate with their gods through the planet, Interpretar la conversación de la Tierra para comunicar. and how to interpret the messages of these spiritual beings such as the planets or everything that it's alive in the Ya planet. que es una cultura que es basada en el animismo. So it's a culture that it's based on that everything is alive: rocks, water, fire. That's what it means. Ellos la convirtieron en una religión They make that a religion, y muchos científicos la han investigado. and a lot of scientists have done research on it. Tal es así que se convirtió en patrimonio intangible de la humanidad. It's like it belongs to humanity. It's untouchable. It's a cultural heritage. Yeah. En el año 2004, In 2004, declarado por la UNESCO. by the UNESCO. O sea que no estoy haciendo proselitismo religioso. I'm not doing religious proselytism. Lo que quiero es demostrarles I just want to cómo prove que ellos utilizaban how they use la ciencia sin conocerla. the science without knowing science. En aquellos tiempos ellos necesitaban de las luces. In those times, they needed light. No había lámpara, They didn't have lamps or electricity. no había bombillo, Or no había nada. they didn't have any technology. Y utilizaban los planetas para alumbrarse el camino. So they use the planets to show the way or the path to follow. Entonces utilizaban el sol como regente, They use the sun as their main guide. utilizaban Venus They use Venus, the planet, y utilizaban un planeta que se llama Agúmola, and they use a planet called Agumula. que es Orión, una estrella. It's a star. No sé mucho de física, pero... It's a star. Yeah. Entonces, después que ellos se alumbraban el camino y miraban, o sea, utilizaban eso como bombillo, como luces, When they used that as the main light, the sun as the main light, ellos interpretaban las fases de la luna. they could interpret the different phases of the moon. Y según la fase de la luna, Accordingly, what phase was the moon on? ellos sabían cuándo cortarse el pelo, They knew when to cut their hair, cuándo sembrar, when to do farming, cuándo iba a haber crecida del mar, when the water is going to overflow or from the ocean,
cuando las mujeres iban a tener buenos temperamentos. when women will have a good I'm sorry, teach me that, like. Hay una fase, no sé si ustedes sabrán, o sea, las hembras, la menstruación. Yeah, well, there's a period, there's a moment where women have their period, okay? Menstruación. Yeah. Ocurre cada 29 That días it happens every 29 days en las mujeres on women, y eso es una fase de la luna. and that's part of the moon phase also. La luna termina su ciclo cada 29,5 días. The moon ends its phase every 29.5 days, Y ahí cuando aparece la menstruación. and that's when women have their period. Y eso cambia el temperamento de las mujeres. And that changes how women act and their behavior sometimes. Y ellos, cuando ellos sabían cuando las mujeres de su tribu They knew when their women of the tribe se iban a portar mal. will have like temperamental behaviors, or Ellos utilizaron un elemento terrenal, they use an earthly element, un fruto llamado coco, coconut, porque era lo que más se parecía o lo que más se identificaba con la luna, because it was very similar to the moon phases, porque tenía dos partes. because it has two parts. Cuando nosotros abrimos un coco, When we open a coconut, vemos que su masa es blanca. we see that inside it's white, Cuando sacamos la masa, and when we take that part vemos of que it, la otra parte es oscura. the other side it's obscure, it's black, or it's Entonces ellos brownish. simplificaron So they simplified 5 pedazos de coco 5 parts of the coconut por las 5 fases de la luna. with the 5 phases of the moon. 5 fases de la luna. Entonces, a cada una de las fases de la luna Every single part of the phase of the moon, le moon's phase, dieron un nombre místico they gave it a mystic name. y ellos iban a saber And they will know cuál iba a ser el comportamiento en la tierra en ese momento. what it was going to be the behavior of the earth. Por ejemplo, For example, vamos a poner aquí la primera luna. Luna llena. ¿Cómo se pone? Blue moon. full moon. Full. F-U-L, there. Full moon, ¿no? Yeah. Mhm. Full moon. O sea, full moon Mhm. son 4 pedazos de coco. Dilo, a ver. Full moon, it's 4 parts of the coconut that are white. O sea, que sean blancos. Eso se llama And that had a name called alafia. Alafia. Ahora este sería. Y ponlo empezar aquí para que lo ponga bien. No, entonces, esta posición que es la luna llena, So this position that is the full moon, ellos le dicen alafia. they call it Alafia. ¿Por qué? Porque es la luna blanca completa. It's the white moon, full moon. Y serían los 4 pedazos de coco. It translates to then in the full pieces of the coconut that are up, facing up, the white side. Ellos hacían una invocación They'll do invocation or a la naturaleza to the nature, y preguntaban si deberían de salir de camino. and they will ask about what path to follow. Y cuando lanzaban el sistema de adivinación And when they throw the coconut, y salía esta posición, and that position will pop up, decía de que el camino iba a estar alumbrado. it means that their path, you can go, it's good. Porque esta luna está alumbrada por el sol Because the moon, it's enlightened the sun, y se ve completa. and you can see it fully. Este sería Oca. Esta posición This position, representa, it represents esto sería las cuadras. the last quarter, Sería como la tercera parte, ¿no? Tercera parte o las tres cuadras. La luna casi llena, la luna casi oscura the moon is almost dark, y un pedacito solo claro. only one white side of the coconut. Esos son los cocos virados boca abajo It means 3 pieces are
down, de abajo facing abajo, down, y uno solo boca arriba. and one of them is facing up. Bueno, la primera respuesta es yes. Entonces Ajá. esto sería, Alafia means yes, or esto sería Okara. Okaran means No. no. O sea, cuando ellos indagaban When they will ask sobre cualquier pregunta about anything, y salía esta posición, and that position shows, decía que no. it means no, ¿Por qué? Porque Why? representaba because it una represented fase negativa de la luna. it represented a negative side of the moon. Entonces, eso sería gibbon negativo, ¿no? Ok, pues the half, es the half, la mitad y La mitad. Entonces, ¿qué sería? La mitad y la mitad. Y dice, That means that there's 2 coconuts up and 2 coconuts down. porque representa la mitad de la luna It represents half of the moon alumbrada y la mitad oscura. and half of the moon dark. Y sería la posición que sí, Means Oyeku. que representa quien pospone la muerte. It means who postpones death. Y esta posición And this position es para evitar is to avoid ser depredado por cualquier animal, to be eaten by animals, y dice que no. and it means no. Entonces hay otra posición. There's another phase or a position of coconut. Esta cuál sería. that's the first order. First, no, first. ¿Cuál? Esto sería Itaú. This position is called Itawo, Dice que yes, and means yes, pero but con signo de interrogación. with a question mark. Ok. Why? Entonces, la combinación de estas fases de la luna The combination of this the moon's phase, se convirtió en un oráculo. it became an oracle. Y un oráculo que actualmente se practica. An oracle that right now it's still being used. Y no le digo que lo practiquen, I'm not saying you should do it, but porque es muy complicado. it's very complex Porque estos son combinaciones because these are combinations, y solamente un experto lo entiende. and only an expert will understand. Solo le estoy demostrando de que a partir de la luna I'm just trying to show you that when they use the moon to create ellos this, podían conversar con la naturaleza they could talk to nature y con todo lo que le rodea. and with everything that was around them. Este sistema de adivinación This divination system sirve para tomar determinaciones, works to take decisions, sirve para saber nuevas eventualidades to know about your future, y es utilizado and it's being used, y está siendo utilizado and it's being used inclusive hasta por personas de conocimiento. even with people that are studying this culture. Y la traducción de esto And the translation of this, no se sabe de dónde salió. they don't know where it came from. Solo que ellos utilizaban la luna. Only that they use the moon. O sea que es bastante secreto. It's very secretly being used. Secretly. Existen otros tipos de sistemas de adivinación, There are other types of divination systems, pero este es el más fácil. but this is the easiest. Pero son 42 combinaciones. But there's 42 combinations, Y cada combinación and every combination has a lot of information. tiene mucha información. Entonces, cuando cuando una muchacha se iba a casar, When a woman will get married, si este sistema de adivinación if this divination system decía que no, says no, tenía que esperar a la otra luna she has to wait until the next full moon to get married. para poderse casar. Yeah. Y hubo mujeres There were some women que al final se convirtieron en sacerdotisas that became priestesses porque no se casaron nunca. because they never married. Pero por su destino estaba prescrito They believed that in their destiny it was que iban a ser prescribed sacerdotisas. that they will become priests in this Y ellas no system. querían, ellas querían casarse, And they didn't want it. They wanted to get married, pero no lo hicieron. but they never
they could never do it. Como hubieron hombres And there were men que quisieron ser líderes, that they wanted to become leaders in their communities, terminaron siendo cazadores, and they end up being hunters. porque la luna decía que no. Because the moon says, no, you should be a hunter. Y fueron devorados por animales. And they were eaten by animals. Es como las leyes que tenemos hoy en día. It's very similar to some of the laws that we have nowadays. Todos queremos hacer de todo, We want to do a pero si la ley dice que lot no, of crazy stuff, but the law always stops you from doing it. esa es la luna Sometimes. que tenemos nosotros hoy en día en este país. That's the type of moon that we have nowadays, or law. Esta cultura es basada This culture is based en una filosofía in a philosophy, okay, que se conoce a como philosophical system called Ifa. 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 IFA es estudiado actualmente, Ifa is being studied in these times, inclusive hasta en el Vaticano, even in the Vatican, porque es la manifestación de la naturaleza. because it's the manifestation of the nature. Y se ha demostrado And it has been proven que los sacerdotes that the priests pueden conversar hasta con las plantas. can even talk with the flowers, the plants, the nature, and the animals. Todo tiene su conversación. Everything has a language, Lo que hay que saber es descodificar el código. but we have to learn how to codify it, right? Inclusive hasta la forma de proceder del ser humano. Even the human language is very complex. Los seres humanos hablamos sin abrir la boca, We can talk even without saying a word. solo con caminar, When we walk, como miramos, how we see other people, como nos sentamos, how we sit, como reímos, how we smile, how we laugh, están dando un mensaje. we're given a message. Solo un experto lo ve. Only an expert on the language knows what that person is saying, psicólogo, or a psychologist, or someone who's. En la actualidad eso se llama psicología, It's called psychology now. pero en la antigüedad But back then, era sacerdotismo. it was called a priest. Y entonces esas culturas Those cultures hoy en día se han desarrollado nowadays have developed, y le han dado nombre científico, and they have given it a scientific name. pero su base But their root proviene de la antigua África. comes from the ancient Africa. Proviene de la antigua África. Si ustedes quieren pueden buscar en internet, If you want to, you can look it up online on Google. pueden buscar en internet, eso está en internet. That's online. Any place online you can find information about this. Si quieren seguir buscando o buscando más dentro, Or you can even look further or quieren deeper. investigar sobre eso, You want to, pero no se lo recomiendo, or I want to advise it porque es demasiado because it's complicado. very complex. Ustedes sigan estudiando física, matemáticas, Yeah, keep studying math, physics, historia, y medicine. All that. gradúense, que es lo más importante para ustedes. Get your degrees. ¿Alguna duda? You guys have any questions? Or she has a question. ¿Cómo cuáles son las cosas que usaban esos sistemas para decidir sí o no? We are in an English-speaking environment, so let's please What add the same. things did you, well, what are like the main things that they would use the system for to decide whether it would be done or not? Es así, bueno, IFA Ifa utiliza las semillas, uses Seeds. seeds. semillas. Seeds. El sistema de adivinación está basado And the divination system is based en 256 óculos. on 256 signs. Y cada óculo And every sign, o cada combinación or every combination, each one of them, tiene 1800 historias. has 1,800 different stories. Utilizaban los caracoles. They will use the shells. Tiene 16 combinaciones. And it has 16 combinations. Y esas 16 combinaciones, And those 16 combinations multiplicadas por 16, multiplied by 16 todos tienen historia, has lots of stories, medicina, medicine, personajes. characters, myths, legends. Hay otro sistema de adivinación There is another divination system. que se llama Obvia Bata, It's called Obia Bata. que es parecido a este, It's very similar to the coconut. pero es practicado en el centro de África. It's being practiced in the center of Y Africa. este sistema, And this system, que es donde más se practica es en Cuba, it's practiced in Cuba. hay
Aquí en Estados Unidos hay personas que lo practican. Here in the USA, there's people that practice also. En la llamada santería, It's called Santeria. en los llamados babalawos, The so-called babalawos. utilizan todos estos sistemas. They use all these divination systems. No todos pueden utilizar ese sistema, esos sistemas. Not everyone can use this. Hay que estar iniciado. You need to be initiated into this culture. Y no solo iniciado en la cultura, And not only initiated in the culture, sino iniciado en el corazón, but also in your heart, para poder entender. so you can understand this. No es fácil, es complicado. It's very complex. It's not easy. Te voy a hacer la historia por qué la luna I'm going to tell you the story why the moon se convirtió en un ente became an entity que convivió con la tierra. that shared, I guess, shared the life with Earth. Cuando el creador, When the Creator, por decirlo así, just to say something, ellos lo llaman como los dumares. they call the Creator Olodumare. Los cristianos lo llaman como Dios. Christians call them God. Los testigos de Jehová como Jehovah Witnesses call them Jehovah. It has different names. Cuando se crearon los planetas, When the planets were created, hubo un destello muy grande en el cielo. there was a big beam, a great beam on the sky. Las estrellas, The stars, por su brillo, because of the light, empezaron a tener conflicto entre ellas, they start having conflicts among them, porque todas querían ser la mejor. because each one of them, they wanted to be the best. Can I say something? Like any typical family, you know? Como cualquier familia. Sí, como cualquier familia. Entonces, la estrella que quedó como ganadora The star that won fue el sol, was the sun, fue el sol, convirtiéndose en el astro rey, became the king of the stars, el dueño del cielo, the owner of the sky, gobernando el centro del cielo, el centro del universo, ¿no? El centro del Sistema solar. sistema. Solar system. he became the king of the solar system. Entonces, cuando el creador When the Creator empezó a repartir las posiciones, started to share the positions, Venus Venus, se quedó como la dueña del alba, she became the owner of the sunrise, y Orión and Orion, Alright. se quedó para guiar he became the guider a las criaturas terrenales. of the humans, the humanity. Can I mention something there? We were talking about the old way to think Earth was at the center of the solar system, the geocentric system, and how that took centuries to get to the idea that was wrong, that at the center of the solar system is the sun. But let me point to something. Central African cultures knew that way before the rest of the cultures assumed that the sun was at the center of the solar system. That's an interesting point. The second one, why Orion? Orion is very bright star. Always, remember parallax? Always the same, kind of the same position in the sky. So it's a great guide for people traveling. And that is behind this. Entonces, Orión se quedó para guiar a los animales y a los seres humanos. And therefore, Orion, he became the guidance of human beings and animals in their path, their destiny. El sol, But the sun, como astro rey, as the king of them, calentaba mucho la tierra it was too hot y no descansaba. and never rest. Entonces, Therefore, uno de los ayudantes del creador one of the Creator's helpers inventó la luna invented the moon como un personaje as a character que iba a estar entre el sol, that will live between the sun brindándole luz and the earth, giving light al planeta Tierra. to earth. Que el planeta Tierra And the earth fue creado por el Señor was created by the Creator para las criaturas que se semejaban a él.
for the people that look like him or it or whatever Se that hizo is. un pacto They make a pact entre el sol y la luna, between the sun and the moon donde cuando uno iba a descansar, that when one will go to rest, el otro iba a salir. the one will start working. Y cuando uno iba, y así sucesivamente. Yeah. So, And so, Pero quedó prescrito but it was prescribed que habían personas que iban a vivir con la luna that there were going to be some people that will live with the moon, o animales con la or luna, animals that will live with the moon, y habían personas que iban a vivir con el sol. and people that will live with the sun. Or Entonces, el que tenía que vivir con la luna the people that had to live with the moon y salía con el sol, and go out with the sun, el mal augurio lo perseguía. bad luck will follow. Y así sucesivamente. Entonces, a partir de ese momento, From that point on, se creó el pacto the path was created. y hay un momento en los años There was a moment donde el sol y on the years la luna se that- reúnen that the sun and the moon will get together para ponerse de acuerdo. to create some Un pacto, para hacer un pacto. What is to that? make a path. What is that? Eclipse. Eclipse. Para ponerse de acuerdo. That's beautiful. Y al poner, el acuerdo es Yeah. That agreement is- And the agreement is cómo limpiar la tierra how to clean the earth de las malas cosas que hacen los hombres. from the bad things that humans do. Los eventos geográficos que ocurren, The different geographic catastrophes that we have, los tsunamis, the tsunamis, las lluvias, rains, las crecidas, hurricanes, nosotros lo vemos como cosas malas, we see it as something that it's bad. pero eso es una estrategia de Dios But that's God's strategy o del Creador or the Creator para limpiar la tierra. to clean the earth. Y se escucha y se ve así, pero es así. It might sound kind of crazy, but that's how this culture Y sees. ese es el acuerdo entre la luna, And that's the agreement between the moon and the sun. y por eso es que nosotros los seres humanos That's why we as human beings, no podemos maltratar la naturaleza. we cannot damage our planet. Tenemos que respetar la We need to naturaleza, respect the planet, the nature, porque la naturaleza se pone brava con nosotros. because nature is going to get mad with us. So thank you for coming. Muchas gracias, hermano. Let's say thank you, please. Thank you.